According to research, in order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children per family. With anything less, the culture will decline. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. A rate of 1.3, impossible to reverse, because it would take 80 to 100 years to correct itself, and there is no economic model that can sustain a culture during that time. In other words, if two sets of parents each have one child, there are half as many children as parents. If those children have one child, then there are 1/4 as many grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, the fertility rate in France was 1.8, England 1.6, Greece 1.3, Germany 1.3, Italy 1.2, Spain 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. 30% of children ages 20 and younger are Islamic. In the larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim, and in only 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. The government of Belgium has stated 1/3 of all European children will be born to Muslim families by 2025, just 17 years away. The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, "The fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. Muammar al-Gaddafi of Libya said, "There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades." There are currently 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Closer to home, the numbers tell a similar story. Right now, Canada's fertility rate is 1.6, nearly a full point below what is required to sustain a culture.
and Islam is now the fastest growing religion. Between 2001 and 2006, Canada's population increased by 1.6 million, 1.2 of those immigration. In the United States, the current fertility rate of American citizens is 1.6. With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11, the bare minimum required to sustain a culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. 3 years ago, a meeting of 24 Islamic organizations was held in Chicago. The transcripts of that meeting showed in detail their plans to evangelize America through journalism, politics, education, and more. They said, we must prepare ourselves for the reality that in 30 years, there will be 50 million Muslims living in America. The world that we live in is not the world in which our children and grandchildren will live. The Catholic Church recently reported that Islam has just surpassed their membership numbers. Some studies show that at Islam's current rate of growth, in 5 to 7 years, it will be the dominant religion of the world. As believers, we call upon you to join the effort to share the gospel message with the changing world. This is a call to action. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سدودنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Damit war ich in den Islam aufgenommen. Von Internet abgelesen. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und dann war ich Muslim. So einfach war das. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemand hat mich gefragt, wie bist du Muslim geworden? Auch ein Deutscher. Ich habe mich nicht bekehrt, ich bin nur zu der Religion zurückgekehrt. Und ich habe die Bibel gelesen. Und nachdem ich den Koran das erste Mal gelesen habe, war ich sehr davon überzeugt. Habe ich noch von Hinduismus gelesen, nochmal von Buddhismus gelesen. Da habe ich mir Bücher über Judentum geholt. Weil ich wollte ganz sicher sein, ist das der richtige Weg? Und ich habe festgestellt, immer die Menschen, die auf diese Art nach dem richtigen Weg suchen, die finden den Islam. Und eigentlich, wenn man den Koran richtig liest und sieht sich das an, es gibt kein Buch, wo der allmächtige Gott so beschrieben wird, wo alles so einen Sinn ergibt. Warum gibt es Gut, warum gibt es Böse? Dafür gibt es keine Antwort im Christentum. Weil ich mich mit einem Pfarrer unterhalten habe und er ganz offen zu mir gesagt hat, dass die Bibel entstellt wurde. Vater, Sohn und Gott und hin und her und Heiliger Geist. Ich habe diese Sachen nie verstanden. Der Islam ist die einzige Religion, was monotheistisch zu bezeichnen ist und die einzige Religion, die monotheistisch ist. Ich bin überzeugt, dass die muslimische Religion die richtige Religion ist. Lernt man den Islam kennen durch Leute, die den Islam leben. Der Islam ist eine Kultur für sich, die man leben sollte. Die Brüderschaft im Islam. Das heißt, dass die Muslime eine Nation bilden, dass sie sich als eine Nation verstehen und dass die Rassenunterschiede und Nationalitäten überhaupt keine Rolle spielen. Der Islam ist für mich die schönste Religion, die ich jemals kennengelernt habe und für mich die schönste Entscheidung, was ich jemals getroffen habe in meinem Leben. Und ich sage wirklich, Alhamdulillah, dass ich Muslim geworden bin.
توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا بنيت بالأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على Der Islam, der als einzige Buch, das so geblieben ist, wie es offenbart wurde, und das ist der Koran. Der Glaube, der ist da. Der Glaube ist auch stark. Und davon werde ich nicht abfallen. Das war für mich halt wirklich ein arabischer Glaube. So, also Muslim hat schwarze Haare, dachte ich. Aber da, also jetzt selber beweise ich das Gegenteil, ja. Und zwar, Jesus war auch kein Deutscher. Über Jesus, Friede auf ihn, bin ich dann Alhamdulillah zu Mohammed sallallahu alaihi wasallam gekommen und habe entdeckt, dass das die Wahrheit ist. Er hat die besten Eigenschaften, die es gibt. Das beste Geschöpf bei Allah subhanahu ist Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wo ich Muslim geworden bin, habe ich dann mehr über ihn erfahren, über seinen Charakter, über sein Benehmen, wie er sich verhalten hat, wie er als Privatmann war, wie er als Geschäftsmann war, wie er als Staatsführer war. Alhamdulillah, und das ist ein Vorbild für alle Menschen. Er war aufrichtig. Das gefällt mir und das möchte ich auch aufrichtig sein. Ist seine Einfachheit, seine Unkompliziertheit und seine Bescheidenheit. Also daran könnte er doch ein Vorbild sein für die gesamte Menschheit. Also er war perfekt in allem. Und deswegen, die Sunna vom Propheten ist das beste Leben. Also der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist der beste aller Geschöpfe. Dann versuch du mal selber etwas Besseres zu tun als Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Du wirst nichts finden im Islam, was den Menschen schadet. Nichts, absolut nichts. Wenn mich einer gefragt hätte, gibt es was Besseres als Islam? Ich habe gesagt, Islam ist die einzige Wahrheit. Und das sage ich bis heute und das werde ich inshallah bis zu meinem Tod noch sagen. Und damit will ich auch sterben, weil ich ganz genau weiß, das ist die Wahrheit. Aber wenn wir auf dem Ursprung bleiben und alle Muslime genau das Gleiche tun, einheitlich sind, dann werden die Leute auch diesen Islam so verstehen und sagen, das ist der Islam, inshallah. Das ist so eine schöne Religion, so eine wertvolle Religion. Und warum soll ich mich verstecken auf den Straßen? Ich bin der Meinung, ich sollte mich einfach repräsentieren, weil ich habe nichts zu verstecken. Wir sind eine Visitenkarte für den Islam. Ein Muslim ist ein Mensch, der sein Leben für den Islam, für die totale Hingabe zum allmächtigen Schöpfer. Islam ist die totale Hingabe zum allmächtigen Schöpfer. Das bezieht sich durch die Gehorsamkeit in den Taten, was wir tun, was wir machen, wie wir uns benehmen. Und dann habe ich gesagt, Muslim zu sein ist schön. Islam ist sehr schön. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.